Hola y bienvenido a esta serie donde básicamente hago como un vlog en español. Hago todo mi día en español básicamente y pongo los subtítulos en inglés y en español para que sea fácil de entender todo lo que estoy diciendo. Recomiendo mucho que repitas varias veces este video hasta que ya no dependas de los subtítulos. ¿Qué tengo planeado para hoy? Bueno, ya son las 12 del mediodía. Ya hice mi café, pero voy a ver si lo vuelvo a hacer para explicarles cómo me gusta hacer el café en la mañana. Me gusta hacer un café con leche y comí un poquito de desayuno. Yo no desayuno tanto en las mañanas, la verdad. Tengo un nuevo cachorro, entonces se lo quiero mostrar. Es demasiado lindo. Es un Golden Retriever. Voy a ver si lo grabo un poco mientras lo estoy entrenando. Me da risa porque yo siempre digo que ese perro es bilingüe porque le entreno a veces en español y a veces le digo cosas en inglés. Depende de lo que yo considero más fácil de entender para él. Ya he trabajado bastante, pero voy a ver si les explico un poco más de lo que voy a hacer en el día de hoy para mi trabajo. Hoy va a ser un día bastante tranquilo. So one of my goals with these videos now, I'm talking English now, but I'll talk in Spanish in a second, is to kind of teach phrases as I go as well. So I might stop during some points of the video and just explain a phrase and how you can use it when you're speaking Spanish later. Bueno, voy llegando a una tienda de deportes que se llama Academy, una tienda muy famosa. Me imagino que ya la conoces y estoy aquí para recoger un pedido que hice. Bueno, en realidad ya el pedido lo recogí. Estaba de oferta. Llevo varios meses esperando que saliera de oferta para comprarlo. So a couple things I said there. So to pick up an order, whether it's takeout, whether it's an order from like a store, recoger. So you can also use that to say, to pick someone up, like from the airport. Like, hey, voy a recoger a mi hermano en el aeropuerto. I'm going to pick up my brother in the airport. You can also use the verb buscar. So I could have said, vine a buscar mi pedido. I came to pick up or look for my order, because buscar means to look for. Estaba de oferta. It was on sale. To say on sale, you want to say de oferta. Literally word for word means of offer. So I also said en realidad. So en realidad is the best way to say actually or really. So I was like, actually, I already got it. Or really, I already picked it up. Y me acabo de dar cuenta de que no traje el micrófono. Así que perdóname si no se escucha muy bien el audio. Another good phrase is darse cuenta de que. This means literally word for word to give oneself account of, but it means to realize. So there's a verb in Spanish that is realizar. This does not mean to realize. This actually means to carry out. So, for example, I'm going to carry out this job or this project. I'm going to carry out this project would be voy a realizar este proyecto. But if you wanted to say I realized that I have a project, it would be me di cuenta de que tengo un proyecto. So literally word for words means I gave to myself account of that I have a project. Don't let this overwhelm you. Don't let this make you think that every phrase in Spanish is going to be this complicated. This is kind of like one of the most complicated phrases for whatever reason. It's just a matter of memorizing it, trying to apply it, and using it in your own examples until it just becomes muscle memory, until it becomes natural to use. I don't know why I'm talking so much in English. No sé por qué estoy hablando tanto en inglés. Voy a empezar de nuevo a hablar más en español. Pero eso, básicamente, lo que quieres hacer. Quieres tratar de seguir diciendo una frase hasta que ya no te cueste traducirlo, pensarlo, etc. Actualmente estoy trabajando en editar algunos videos para Instagram, algunos reels, este video de YouTube que estoy haciendo ahora mismo. Y también estoy trabajando en algunos proyectos que tengo planificados para mis estudiantes de español. Tengo un programa de español y también estoy empezando un nuevo programa de inglés. ¿Por qué? Porque la idea es eventualmente hacer un intercambio entre mis estudiantes de español y mis estudiantes de inglés. Entonces estoy muy emocionado para ese proyecto y estoy trabajando en algunas cosas más aparte de eso.
So by the way, if you want my 3 strategies on how to accelerate your Spanish learning, be more efficient, and how to become fluent within a year, this is if you're a serious Spanish learner and want to learn my methodology on how you can accelerate your Spanish learning and be speaking Spanish with native speakers just a couple of months from now. All of this I put together in a free training. So to sign up for this free training, just click on the link in the description. I'll put it there and you can sign up for that and check it out today. You'll also hear more about my full Spanish program at the end. So at the end of that free training, I talk about A to Z Spanish University, and you get a big discount on it if that's something that you're interested in. So back to the video. Le voy a enseñar en español cómo hacer la mejor papa del mundo, la mejor baked potato, papa horneada. Una receta de mi papá. Por cierto, papa puede ser la papa, el papa es the Pope, el papa del Vaticano, y papá es padre, so kind of weird. Primero tengo una papa acá, esta es una papa russet potato, no sé cómo decir eso en español, la verdad. Ya tengo el horno calentando a 325 grados, se me olvidó encenderlo. Ahora sí se está calentando el horno. Vas a agarrar un poco de papel aluminio así. Colocamos la papa encima. A ver, así. Este es el secreto, le vas a echar bastante sal, bastante. Y ahora lo cubrimos así y ya está. La vamos a colocar en el horno por alrededor de 2 a 3 horas, a veces 4 dependiendo del tamaño de la papa. Más tarde en la noche, cuando ya casi estén listas las papas, voy a hacer unos bistecs. Y mientras se están cocinando las papas, vamos a entrenar a este bebé. Scott, venga. Good boy. Yo antes trabajaba como entrenador de perros, así que me gusta mucho hacer esto. Good boy. Él tiene apenas 13, 14 semanas. Sit. Good boy. Buen niño. Buen niño. Listo. Good boy. Good boy. Aquí. Sit. Sí, good boy. Listo, good boy. Plop. Good boy. Leave it. Sí, listo, good boy, good boy. Yo mezclo inglés y español con él. Saluda. So that's really it. That's the video. There's Scott. Gonna let him play around a bit, maybe get in the pool a little bit. If he looks bigger than just before, it's because he is. I filmed the video about a week ago, so he's already grown a little bit. These videos take a lot of time actually to put together and edit. Hey, buddy. Good boy. Listo. Good boy. But like I was saying, these videos take a lot of effort actually to make sure that the subtitles look decent enough, say what they're supposed to say so that you can actually get good learning and practice out of it. So please let me know if you like these types of videos, if you'd like them maybe to be longer, if you'd like me to include or talk about different topics, different things, if you'd like me to do different things in Spanish, just let me know in the comments. These are for you to practice and get the most out of. Subscribe to the channel if you're not already, and again, if you're a serious Spanish learner, I guarantee you'll get a ton out of my free training. So just click on the link in the description to sign up for that today. Check it out. At the end, you'll hear more about my Spanish program. So if you're interested in learning Spanish with me, you'll learn more about how that's set up and you'll get a special discount on it as well if that's something you're interested in. But again, see you in the next video. Thanks for watching. Ciao.